Good morning students, welcome back to accounting class. Last day we had discussed all those adjusting entries. Today let's move to the illustration. Okay, and adjusting entries in the adjustments ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇല്ലുസ്ട്രേഷനിലൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, so let's move to the illustration now. Final accounts with adjustments. Okay, if the illustration is given as final accounts with adjustments, then how will you do final accounts? Okay, yes. Let's see first illustration. The following trial balance is extracted from the book of a merchant on 31st December 2013. Furniture and fittings, motor vehicle, buildings, capital account, bad debts, provision for bad debts, sundry debtors and creditors, stock on Jan 1st 2013, purchase and sales, bank overdraft, sales and purchase returns, advertising, interest on bank overdraft, commission, cash, taxes and insurance, general expenses, salaries. These are the items inside trial balance. You can see some adjustments apart from this trial balance. See all those adjustments. The following adjustments are to be made. First one, stock in hand on 31st December 2013 was rupees 3,250. Second adjustment, depreciate buildings at the rate 5%, furniture and fittings at the rate 10%, and motor vehicle at the rate 20%. Third adjustment, rupees 85 is due on interest on bank overdraft. Fourth adjustment, salaries rupees 300 and taxes rupees 120 are outstanding. Fifth one, insurance amounting to rupees 100 is prepaid. Next one, 1/3 of the commission received is in respect of work to be done next year. Last one, write off a further sum of rupees 100 as bad debt and provision for bad debts to be made equal to 10% on sundry debtors. So these are the extra adjustments given in our question. So ഇതിൽ ഏതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി പഠിച്ചു. ദെൻ നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ഡു പ്രാക്ടിക്കലി. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ, അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, ഇൻകം ടു ബി റിസീവബിൾ, bad debt adjustment, provision for bad debt adjustment. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്, ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ്, ഇൻകം ടു ബി റിസീവബിൾ ആൻഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്. സോ 8 adjustments are going to do here. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ 8 adjustments ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. Here you are going to do 8 adjustments. Here you are going to do 8 adjustments. Okay.
So let's move to the solution now. See, first we need to do trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account for the year ended for the year ended See the question again. You can see in the beginning of the question, the following trial balance is extracted from the book of a merchant on 31st December 2013. So we can assume that year end of that particular question is 31st December 2013. So what will be the year beginning? 1st January 2013. So year beginning 1st January 2013 and year end 31st December 2013. So the heading will be trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013. 31st December 2013. This will be the heading. Okay. So this is the heading of this table, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013. Okay, then see this year. See, you can see here year ended, no. Okay, instead of year ended you can write period ended. Okay, both are right. Period ended. നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പീരീഡ് എൻഡഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതും റൈറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ എൻഡഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ യൂസ് പീരീഡ് എൻഡഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ലെറ്റ്സ് move to the solution. First we need to draw the format. Particulars amount, particulars amount. Left side is having two columns and also right side is also having two columns. Here left side is having one particulars, one amount column, and right side is also having one particulars and one amount column. So
ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ഞാൻ മുൻപ് തന്നിരുന്നു. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ആ ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. To opening stock. Opening stock is given in our question. See the question again. You can see the opening stock here. Stock on Jan 1st 2013. Amount 3,460. 3,460. Okay. Before moving to the solution, let's discuss the question again. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നും കൂടി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. See the question again. സോ ഓരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഏത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫേർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് അസറ്റാണ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഈസ് ഓൾസോ അസറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ആൻ അസറ്റ്, ഷുഡ് ബി കം ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡ്. ബിൽഡിങ്സ് അസറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡ്. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ് എക്സ്പെൻസ്, P&L account. Provision for bad debt is also come P&L account adjustment. Sundry debtors and creditors. So sundry debtors and creditors നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുമിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് സെപ്പറേറ്റ്. സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അസറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ലയബിലിറ്റി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഓൺ Jan 1st 2013. സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്? ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് എ മെർച്ചൻ്റ് ഓൺ 31st December 2013 എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇയർ ബിഗിനിങ് Jan 1st 2013 ഇയർ എൻഡ് December 31st 2013 ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ Jan 1st 2013 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഇൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. പേർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഗേഴ്സ്. സോ പേർച്ചേസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സെയിൽസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ബാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സെയിൽസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഒരുമിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ. സോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അല്ലേ? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം. അതേപോലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കുക. നമ്മൾ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുക. പർച്ചേസ് ലെസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ അഡ്വർടൈസിങ് P&L account debit side. P&L account debit side. Next, interest on bank overdraft. Interest on bank overdraft. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്കിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് വാങ്ങി.
അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് നോ. സോ ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് P&L account. Okay, on the debit side of P&L account. So not the debit side P&L account. കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻകം. ഓക്കെ, അപ്പം കമ്മീഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകം. ഓക്കെ, ഇൻകം. സോ P&L account credit side. P&L account credit side. Cash balance sheet asset side. Taxes and insurance P&L account debit side. P&L account debit side. General expenses P&L account debit side. Salaries P&L account debit side. So trial balance items ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Then we can move to adjustment. Okay. See the first adjustment, stock in hand on 31st December 2013 was rupees 3,250. So അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് 31st December 2013 സ്റ്റോക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇയർ എൻഡിലെ സ്റ്റോക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡിപ്രീസിയേഷൻ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫേർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഫേർണിച്ചർ ഈസ് ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Same like buildings and motor vehicle is also having depreciation adjustment. So നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഐ വിൽ ഷോ യു. furniture, motor vehicle and furniture, motor vehicle, buildings. സോ ഈ 3 ഐറ്റംസിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. Interest on bank overdraft is also having adjustment. Interest on bank overdraft is having adjustment. Then next, salaries and taxes. Salaries also having adjustment. Taxes is also having adjustment. Taxes, salaries. Then next item, ഇൻഷുറൻസ് അമൗണ്ടിങ്. ടാക്സസിന് നേരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ആ ഒരു ഐറ്റം തന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് and rupees 100 as bad debt and provision for bad debt to be made equal to 10% on sundry debtors. നമുക്ക് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൂടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ നമുക്ക് ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫേർണിച്ചർ ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ബിൽഡിങ്സ്, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്, sundry debtors and creditors, interest on bank overdraft, commission is having adjustment, taxes and insurance is having adjustment, salary is also having adjustment. So നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റമും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ വേഗം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോവുക, അതുകൂടി നമ്മൾ
കൺസിഡർ ചെയ്യുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് ടൈം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വേഗം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോവുക, ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? സോ അത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ അഗെയിൻ. സോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം to purchase. To purchase, we can write the amount inner column because there's having on purchase return 5,475 less return. We have to consider purchase return. See the question again. Purchase and sales. Yes, sales and purchase return given here. Sales and purchase return given here. Purchase return should be credit side amount. Should be purchase return amount should be in credit side. Purchase return amount should be in credit side and sales return amount should be in debit side. So purchase return 125, sales return 200. Okay, just mark your question. Okay, see, let's write. So what is the amount? 125. 125. So net amount we have to show outside amount column, 5,350. Okay, see, let's consider next item. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ദർ ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലീവ്. കം ടു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെയിൽസ്. Sales amount 15,450. There is having sales return less sales return. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. റിട്ടേൺ sales return 200 rupees. Okay, net figure we have to write down outside amount column, 15,250. 15,250. Next item, closing stock. Closing stock നമ്മൾ see the first adjustment. നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക, 3,250. സോ ഓൾ ദി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഐറ്റംസ് ഓവർ. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. സോ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ബാലൻസ് ദിസ് ടേബിൾ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഹാവിങ് ഹയർ എമൗണ്ട് ദാൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 18,500.
18,500. ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട്. ലെറ്റ് സീ. Only 8,810 there. So 18,500 minus 9,690 will be the difference. Okay, so ഇവിടെ 18,000 ബാലൻസ് എത്രയാണ് വരിക? 9,690. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഫിഗറിന് എന്ത് പറയാം? ഹിയർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത്. സോ ബാലൻസ് ഫിഗർ വിൽ ബി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്. Gross profit carried down. സോ ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്താണ്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ. സോ നമുക്കതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബാലൻസ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും. സോ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓവർ. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓവർ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് P&L അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ ഒറ്റ ടേബിളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു do trading account and close the trading account. Then we need to transfer balance of trading account to the profit and loss account. Here നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതൽ, ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറവാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് carry down. Gross profit carry down 9,690 ആണ് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബാലൻസ് വി നീഡ് ടു ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ടു P&L അക്കൗണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ബൈ gross profit brought down. Okay, the amount 9,690. 9,690. Okay, now we are moving to do P&L account. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഹിൻ്റാണ്, നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഹിൻ്റാണ്. Okay, so let's take the question again.
P&L account debit side എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതുകൂടാതെ P&L അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് കുറവുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് P&L അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബൈ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 375. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷന് നേരെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്കെ, there is having one adjustment. So come to adjustment. See F, adjustment number F. 1/3 of the commission received is in respect of work to be done next year. 1/3 of the commission received is in respect of work to be done next year. So take 1/3 of the commission. കമ്മീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 375 ആണ്. 375 ആണ് നമ്മളിവിടെ കമ്മീഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 1/3 of 375 അല്ലേ? 1/3 of 375. എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണത്, ബട്ട് നമ്മളത് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അത് അൺഏൺഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയാം. ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ സേ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വരണം. ഓക്കെ, അൺഏൺഡ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു ഡിഡക്റ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഫ്രം that particular income. Okay, see, less received in advance. എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, 125. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചോളൂ. 375 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരണ്ട. ഓക്കെ, നെറ്റ് എമൗണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഷോ ഔട്ട്സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളം. See, commission actually received 375, advance received 125. അതായത് 1/3 of total amount received. 375 divided by 3. So net amount you have to show outside amount column. 375 minus 125, amount 250. സോ ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അഗെയിൻ. See, let's take items one by one. Salaries. See the question again. Questionൽ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് സാലറീസ്. നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സാലറീസിന് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഇൻസൈഡ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക.
Salaries amount 300 and 3,300. Okay, 3,300. Okay, so outstanding, and see the adjustment D, adjustment number D, salaries rupees 300 outstanding. What will be the treatment of outstanding? Outstanding എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൊടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. കൊടുക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള എക്സ്പെൻസ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് അലോങ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസ്. ആഡ് outstanding. 300. So net amount you have to show outside amount column 3,600. Clear? Okay. Let's take next item from last of question. General expense. General expense. General expense given in our question. General expense 782. No any adjustments. Okay. Let's take next item. Taxes and insurance. Taxes and insurance is having one tick mark. So there is having adjustment. Taxes and insurance. So taxes and insurance total amount is given 1,250. 1,250. Yes. See the adjustment. Adjustment number E. Insurance amounting to rupees 100 is prepaid. Insurance amounting to rupees 100 is prepaid. And one more adjustment is there. Taxes outstanding. Adjustment number D and E. രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ടാക്സസ് ഈസ് ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ബോത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഹിയർ. Okay, so see the adjustment number D. Taxes rupees 120 outstanding. Outstanding adjustment ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. Outstanding expense should be added along with the concerned expense. Okay. Outstanding amount outstanding amount 120. Okay, see E, adjustment number E. Insurance amounting to rupees 100 is prepaid. So in case of prepaid expense, we have to deduct prepaid from concerned expense. Less prepaid insurance. Less prepaid insurance. Prepaid insurance is given 100 rupees. 100 rupees. നമ്മളിത് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുക. P&L കാണിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് എമൗണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ആൻസറിൽ എഴുതി കാണിക്കരുത്. ബിക്കോസ് നമുക്കിത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗർ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ
ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. 1270 നെറ്റ് എമൗണ്ട് 1270. 1250 പ്ലസ് 120 മൈനസ് 100. So 1270. Okay. Let's see next adjustment. See. Next item, interest on bank overdraft. Interest on bank overdraft is an expense It is also having one tick mark. One adjustment is there. Rupees 85 is due on interest on bank overdraft. 85 due means it is outstanding. കൊടുക്കുവാനുണ്ട്. Outstanding. കൊടുക്കാനുണ്ട്. Okay. So outstanding should be added along with this. Interest on bank overdraft 118. Add due. ബ്രാക്കറ്റിൽ മനസ്സിലാകാൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. എമൗണ്ട് ഡ്യൂ എമൗണ്ട് rupees 85. Net amount you have to show on outside amount column. 118 plus 85 203. Okay. Let's see next item. Advertising expense. Advertising, there is no any adjustment. 450. Next item, bad debt. Bad debt given in our question 125. It's given in our question 125. See, let's see the adjustment of bad debt. Bad debt in the adjustment കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. Bad debt given in our trial balance. It is given in trial balance. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് 125. Okay. See the adjustment number G. Write off a further sum of rupees 100 as bad debt. So we need to consider that we have to add further bad debt. Further bad debt amount rupees 100. Okay, it's given in our adjustment. Okay, മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. It is given in our adjustment. Okay, then see the adjustment number G again. Write off a further sum of rupees 100 as bad debt and provision for bad debts to be made equal to 10% on sundry debtors. 10% on sundry debtors. So here is having one provision for bad debt. Bad debtന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് നീക്കി വെക്കുന്നു. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട്, നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നീക്കി വെക്കുന്നു. ഇവിടെ എത്രയാണ്? 10% ഓൺ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന്
മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 10% ഓൺ സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ഇൻ P&L account? We have to add concerned expense. Add provision. Okay, provision amount will be, provision for bad debt amount will be 370. So this provision is also given in our adjustment. ഞാൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ട്രയൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം വേറെയും ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഹിയർ. പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ debtors amount. Here debtors amount you can take from question. See the question, sundry debtors and creditors given. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റേതും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റേതുമായിരിക്കും. സോ സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് 3800. ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 3800. ഓക്കെ, 3800 minus bad debt 100. We will get 3700. Okay, so provision is given 10% on debtors. So provision 3700 into 10%. Clear, I think so. So here നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു 10% ഓൺ സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഹിയർ ഈസ് ഹാവിങ് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 3800. സോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിരുന്നു, ആ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെയാണ് പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ നെറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ്. So how will calculate net debtors? Sundry debtors minus further bad debt. We will get net debtors. So 3700 rupees 3700 is the net debtors. That into 10%. So 3070 is the provision. So we should consider net amount outside column 125, bad debt given in trial balance 125, add further bad debt 100, add provision for bad debt, that is new bad debt, new provision 370. So 595. Here we got 595. Here we got 595. See the question again. There is having one more information. Provision for bad debts given in our trial balance rupees 200. Provision for bad debt given in our question trial balance. In our trial balance rupees 200. Okay. So less old provision. Okay, old provision should be in trial balance. Okay, that we have to mention in bracket, trial balance. Okay, so net amount should be taken to outside amount column. See, $125 plus 100 plus 370 minus 200. Net amount rupees 395. 395. Okay. So bad debt adjustment is over. Then one more adjustment is there.
one more item is there, one more adjustment is there, depreciation. 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 See the adjustment, second adjustment B, adjustment number B, buildings at the rate 5%, furniture at the rate 10%, motor vehicle at the rate 20%. First we can consider building. Building, see the question again, building 7,500 into 7,500 into 5%. Amount 7,500 into 5%, amount 375. Next item, furniture and fixtures. Furniture and fixtures, amount is given in our question 640 into depreciation percentage 10%. 64. Next item, motor vehicle. Amount is given in our question 6,250 into, see the adjustment percentage 20%. Amount 6,250 into 20%, 1,250. Okay, so add these three depreciation amount, take total amount to outside amount column, 1,689. So all those debit side items over, all those credit side items over. Okay, see these are the debit side items of P&L account. These are the debit side items of P&L account. These are the debit side items of P&L account. Okay, and these are the credit side items of P&L account. So now let's close P&L account. So for that you have to add all debit side amount together and take the total of credit side amount. And let's calculate which side is greater. So see, credit side total 9,940. Let's calculate debit side total. Okay, so credit side is having more amount than debit side. Credit side 9,940. 9,940. Okay, so debit, there is one difference, 1,551 rupees.
difference. This difference will be, this balance figure will be 2 net profit. To net profit. This will be the balance figure. To net profit, this will be the balance figure. This will be the balance figure. Total 9,940. See, this is the total amount. Okay, so this balance figure we have to transfer it to balance sheet. Okay, so balance sheet we will do in next class. Balance sheet we will do in next class. Okay, I will show debit side and credit side again. Debit side of P&L account and credit side. This is credit side of P&L account. Okay, and total of credit side 9,940. This is debit side of P&L account. Okay, yes. Thank you, children.